আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আপনারা বিরতির বাদে এখন যারা আমরা জয়েন করছেন, আপনার উদ্দেশ্য কইরা আজকের টপিক হইল কি আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেইমস অ্যান্ড ইনভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স। ইনভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স কীভাবে ইনভ্যালিড হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। আপনারা প্রশ্ন করবো আমরা কাছে খিলাখান ইনভ্যালিড হয়, বা আপনারা যদি কোনো মানে মাইন্ডে যদি কোনো ডাউট থাকে আপনারা ইন্স্যুরেন্স ভ্যালিড না ইনভ্যালিড, আপনারা আমরা কাছে প্রশ্ন রাখতে পারবা। তারপরে লগি অ্যাক্সিডেন্ট সম্বন্ধে বরাবরের মতো আমরা আজকে ডিসকাস করলাম আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস, ডিসপিউট অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস, ওর হিট অ্যান্ড রান অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস, ওর এমআইবি or MIB accident claims। আপনারা যে কোনো ধরনের ক্লেম থাকলে আপনারা আমরা ফোন করোকা, ফোন হয়ে ডিসকাস করোকা। আমার মনে হয় একজন কলা লাইন আছেন। কলা আসসালামু আলাইকুম, কে কইরা? আমি আজমল কইতাম ভাই স্যার। আজমল ভাই, আপনি মনে হয় কলটা কমপ্লিট করতে পারছি না। আচ্ছা ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। এখন আপনি মানে ক্লিয়ারলি শুননা নি আমরা রে? জি জি ক্লিয়ারলি শুননা। আচ্ছা, প্রশ্নটা আপনি দেখানো আগে আপনার মানে দেখানো শেষ করছিলা, ওখান থেকে শুরু করোকা প্লিজ, বিগিনিং মতরে দাও কানা, আমরা সময় স্বল্পতা। আমি মানে ক্লেম করাইছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের। জি হোক, আমরা শুনলাম, আপনি কই দাও কা। অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট একটা গেছে দিছিলাম আমার ক্লেমটা। জি, তখন তারা আগে সকলটাও জগতন করিয়া তারা আমার কইলা 50 পজ করো কানা, পজ করো কানা প্লিজ, কই দাও কা, আমরা শুনলাম। ওকে, 50-50 তারা চান্স জগ করছিল আর কি। জি, অফার দিলা বাদে হইছে কিটা ও হোক থার্ড পার্টি অজ্ঞে করতে কিটা পুলিশ রিপোর্ট অটারে তারা নিতে নেওয়ার বাদে পুলিশে করতে কিটা আমি যে লাইনে অ্যাক্সিডেন্ট করছি ই লাইনে না কইয়া কইছে আমি অ্যাক্সিডেন্ট আমার করে দি মারছে লেফট লাইনে আসলাম, আমি বউ আন্ডারপাসের তলে লেফট লাইনে, অনেক পুলিশে কইছে আমি রাইট লাইনে আছিলাম, আমি স্টেটমেন্টও তারারে কইছে। আচ্ছা, কইয়া রং তারা স্টেটমেন্ট হেগিও দিছে, সমান স্টেটমেন্ট দিছে, আমিও দিছি সমান স্টেটমেন্ট, পুলিশে দিছে মানে যে আমি রাইট লাইনে তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করছি। জি, এটা বুঝছি আমি জিনিসটা। আপনার কোশ্চেন শেষ নি না, ও জিনিসটা কি মানে পুলিশে আমার রং যে আমার যে ইন্টারভিউ তারা একটা স্টেটমেন্ট আনছে। জি, ঠিক আছে, আমি বুঝছি আপনার প্রশ্নটা। পুলিশে ওগুতা রং যেটা দেওয়া আমার ওগুতাকে আমি অনেক কোন ধরনের কোনো কিছু আমি গাড়ির লসও পাইলাম না, কিচ্ছু পাই। আচ্ছা, বা ক্লেম অনগোয়িং আছে নি এখন বর্তমানে? বর্তমানে অনগোয়িং আছে। অনগোয়িং আছে। আপনার ফোন নাম্বার লাগি আপনার যে সলিসিটার যে আছেন, আপনার বিহাফে সলিসিটার আছেন বা অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি দি তখন তারারে কইবা যে ফোন নম্বরে যে পুলিশের যে স্টেটমেন্টটা দিছে নাকি, তা জি স্টেটমেন্টটা চ্যালেঞ্জ করার লাগি যে পুলিশে যে স্টেটমেন্ট দিছে যে এটা হইল কি তারা হইল কি আপনার আপনি যে স্টেটমেন্ট কইছেন তারা এটা মানে রং ভুল বুঝছে, এটা বুঝিয়া তারা এখানে একটু পরিবর্তন চেঞ্জ আনি লাইছে, বুঝছেন নি? আপনার সলিসিটারে আপনার কইবা একটা চ্যালেঞ্জ করার লাগি, চ্যালেঞ্জ করিয়া তারা মানে পুলিশ স্টেশনে আবার লেখা লাগবো, লেখে তারা কোয়া লাগবো যে তারা এটা মানে ভুল ইনফরমেশন দিছে। কারণ যে আপনারা যে দুইজন প্রেজেন্ট আসলা, একজন হই লাগি থার্ড পার্টি ড্রাইভার আর একজন হই লাগি আপনারা দুইজনে কইরা যে অ্যাক্সিডেন্ট 1 লাখ হইছে আর পুলিশও কইরা 1 লাখ, পুলিশ তো প্রেজেন্ট আসছিল না নাকি? তা জি না, পুলিশ বাদে আইছে, কিন্তু আপনারা নিজে অ্যাক্সিডেন্ট করছেন, আপনারা ড্রাইভিং গো আসলা, তার মানে আপনারা ওই লাগি অ্যাকুরেট স্টেটমেন্ট দিছেন, আপনারাও রাইট কইরা নাকি? তা তো এটার কারণে আপনি ভিকটিম হওয়ার কোনো কথা নাই। এটা হইল কি আপনি চ্যালেঞ্জ করোকা, আপনার সলিসিটার রাখোকা চ্যালেঞ্জ করার লাগি, চ্যালেঞ্জ করিয়া প্রসিডিং ইস্যু করার লাগি, বুঝছেন নাকি? তা প্রসিডিং ইস্যু করোকা আপনি সাকসেসফুল হইবা। আর তাছাড়া যদি এর বাইরে যদি আপনার আরো অ্যাডভাইস লাগে, যদি আপনি একবার ফোন করিয়া কন্ট্রোল রুমও আপনার নেম এন্ড নাম্বার কইলেইবা আর আপনার ও ইস্যুটা কইলেইবা, আমরা এক সময় অফ এয়ার ফোন করি আপনার আরো ডিটেইলস অ্যাডভাইস করবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, লাইন আবার লাগে, ধন্যবাদ। Just was discussing with this caller. He's been involved in an accident. Now he was on the left-hand lane. He said he was on the left-hand side lane, but the police came after the accident, and police took a statement from him and from the third-party driver as well. But the police said he was on the right-hand lane.
even third-party driver himself saying he was on the right-hand side. But because of that, the complicated statements, this claim is not going anywhere. You know, he's been involved in the accident in 2012. So in this situation, obviously, I advised him to speak to his solicitor first and say to challenge the police officer's statement, because if both drivers are saying that he was on the left lane, because at the time of the accident only them two was present, the police officer came after. So that must have been a misunderstanding. It depends how well you come across if you go to court, but I would say if the accident was 2012, there was a thing with limitation issue. But a claim is ongoing though. Claim in dispute, they already filed the claim. They already filed the claim. Doesn't make a difference. It's been issued. If it's been issued, Yeah. it has to be issued. Yeah. If it hasn't been issued in court, Yeah. then it might have happened in late 2012, so therefore you'll be okay. But that's one thing I would say. If it's 2012, look out for the 3-year limit. Yeah. But also in relation to police evidence is it's persuasive, but not vital, because as you say, there's only two parties there. When the police turn up, they're taking versions of events. Yeah. It may be there may have been a communication problem between you and the policeman. Yeah. The evidence is up to you. Yeah. Generally, what you can tell by how the accident happened is by the physical evidence, the car. Yeah. And so I think, therefore, in this case, it would appear to me that the engineer's reports, where the damage to the car is going to be more important than the police evidence. Well, if the solicitor was, no disrespect to you, if the solicitor was experienced enough, it should have been established a long time ago, actually. I mean, they could have write to the police simply saying this is the version of the event that we know from our client and the third-party driver as well, but you're saying something else. But that because of that, we are struggling. We're not getting anywhere. I presume it must have been a reasonably serious accident for the police to have been involved and actually to draft a report. Because generally they just say exchange it's a total numbers. loss. He's saying it's a total loss, so which means the impact probably was severe. I think then you're looking at the physical damage to your car. If you're on the left-hand lane, he's on the right-hand lane, the damage is going to be to your... I presume it's fairly simple. If the damage is consistent, if it matches Absolutely. with the statement, there shouldn't be a problem. There should. I think that's why I'm saying the physical evidence is probably going to be more persuasive than the police evidence. Yeah. I don't know if you were prosecuted or not, but there are no witnesses. I doubt it. I think that you want to go to your solicitor and say, but ask them anyway. Well, Maybe from what he said, his claim should have been settled way before. It shouldn't take that long, from our experience. No, absolutely not. But if liability is an issue, then things do take a bit longer. But I agree that it's not going to make it any better by leaving it longer. But like I say, the 3-year limitation is vital. I'd make sure that you're within the 3 years. We'll see. I asked him to leave his name and number. If he does, then we'll probably advise. Well, then him I'll be able to have a look at it and perhaps chat to him. Yeah, that's fine. Thank you. দর্শক আপনারা যারা আজকের প্রোগ্রাম যারা দেখরা আপনার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে যদি আরো জানতে চান বা কি লেখান লাগলো আপনার প্রোগ্রাম আপনারা আমরা কাছে ইমেল পাঠাইতে পারবা ইমেল পাঠাইলে আপনারা যে কোনো ধরনের যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে বা কোয়েশ্চন থাকে আমরা রেসপন্স করার চেষ্টা করব Now we have obviously more emails coming through, quite a lot of text messages as well. I don't think we will be able to cover all this on tonight's program. I received another email from Mr. Shiraj Rahman of Stoke-on-Trent. He asked, he wrote, "Hi, thank you Zuhail Ashok and Sam Harris for hosting such a wonderful program. Can you please tell me why solicitors are charging a 25% success fee on my injury claim, and why is this same percentage for adults and on children's claim?" Well, I think we've covered this before. It's, compensation has been increased by 10% to take into account the 25% reduction.
Not every solicitor does it, but most solicitors do because it's the only way that they can make any money out of these cases now. And to be able to give a good service, they've got to be able to make some money. And it's the same work goes in for an adult as it does for a child. So I'm afraid it is what solicitors are allowed to do, and is what they are doing. They are taking the 25% off the damages. If the insurance companies are obviously have reduced the payout, the payment, then they have to, solicitors have to get paid somehow. Exactly. There's nothing. It's in a way that there's nothing to do with the client, the cost issue. But the costs have been reduced enormously for solicitors, and it is the law has been changed really to counter what is perceived as what's called the compensation culture, which I think isn't actually true at all. But it's politically popular. People like the fact that the government seems to be clamping down on claims, and this is one where an insurance company are obviously delighted. You don't see your insurance premiums coming down too much, I shouldn't think, but it means that their shareholders are getting an awful lot more money. Now, there is a further change coming up in the industry on medical examination. Well, what's happened recently is that for soft tissue injuries, i.e. whiplash injuries, solicitors now aren't allowed to instruct their a medical agency of their choice. They have to go into what's called Medco. They have a choice of medical agencies that they can use, or medical experts they can use. You can't pick them yourselves. It's a bit of a random choice, so you don't know really what you're getting. Right. So it's very new. It's only come out. So that's a big topic itself. We will try to cover that on another program. Now, unfortunately, we have reached the end of our time tonight. So we have a few gremlins tonight. Yes. Now, in 30 seconds, if you'd like to say a couple of words to our viewers about our future programs, what we would like to hear from them, or anything that you suggest, recommend. Well, obviously it's always terrific to get your phone calls, and my own speciality being accidents, I'm always very interested to hear what you've got to say and give any advice that I can. So please, if you do have any questions, please don't hesitate in either emailing, texting, or calling at the next show in a couple of weeks' time. Thank you. Thank you, Sam. Thank you for joining Motor Solutions. Thank you for having me. দর্শক, আনফরচুনেটলি আজকে আমরা প্রোগ্রাম আর সময় নাই আমরা আজকের লাগি প্রোগ্রামটা শেষ করা লাগে। আপনার আগামী কালকে 5টার সময় আবার প্রোগ্রামটা রিপিট দেখতে পারবা। তাছাড়া আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা যেটা আছে আপনারা নোট করে রাখবা। এই প্রোগ্রামের বাইরেও যদি আপনারা কোনো ইনকোয়ারি থাকে আপনারা ইমেল করতে পারবা আমরা motorsolutions@ntvyeurope.net। আর আমরা সব সময় অ্যাক্সিডেন্ট লইয়া ডিসকাস করি। আপনারা সব সময় চেষ্টা করবা এক্সট্রা কেয়ারফুলি ড্রাইভ করবা, অ্যাক্সিডেন্ট তোরে বিরত থাকবা, অ্যাক্সিডেন্ট না করাটাও বালা। আর অ্যাক্সিডেন্ট যদি করলে তো অবভিয়াসলি অ্যাক্সিডেন্টর যেটা করা লাগে বা পরে করবা, অ্যাডভাইস যতটুকু লাগে আমরা কাছে আমরা চেষ্টা করি আপনারা মানে রাইট অ্যাডভাইস দেওয়ার লাগে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং Motor Solutions, and we will see you again on our next program. Allah Hafiz. Good night.